it's completely disappeared. Page, like 15 pages have all disappeared. मैले चाहिँ त्यो 15 पेज जति त्यो बनाएको थिएँ अनि त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा म काम गरिराखेको थिएँ हरेक पटक त्यसलाई प्रयोग गर्दा मैले हरेक पटक सेभ गर्थेँ एकदम ध्यानपूर्वक होशियार भएर तर हरायो कसरी कसरी त्यो छैन You can't depend on anything in this world, let alone laptop or a program or Microsoft Word or anything. You can't depend on anything. Will just all your work can be finished in this temporary world. त यो केही पनि चीज ल्यापटप यो हरेक चीजहरु यो डिभाइसहरु जे जति छन् यी चीजहरुमा हामी पूर्ण रूपले भर पर्न सक्दैन यो संसारमा जहिले हराउन सक्छ even this body will just go one day. यो शरीर समेत एक दिन जान सक्छ यसमा समेत हामी भर पर्नु The only thing that was good about all the work I've done is that it was in the service of Krishna and Srila Prabhupada. त मैले गरेको कुरा जे जति छ त्यो राम्रो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा के मलाई लाग्छ भने मैले कृष्णको सेवामा श्रील प्रभुपादको सेवामा जे गर्न पाएको छु त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई त्यसमा भर पर्न सक्छु And the memories, some memories there of what I wrote, some memories there. त्यहाँ मैले जे लेखेको थिएँ जे त्यो डकुमेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ मेरो मेमोरीहरु थियो पुरानो स्मृतिहरु पुरानो संस्मरणहरु The problem is that if I try and write the article again, it may also disappear again. समस्या के हो त भन्दाखेरि अब फेरि मैले फेरि लेख्न खोजे भने फेरि त्यो पनि हराउन सक्छ त्यो as long as we put our faith in anything temporary in this world, then we'll be disappointed. जबसम्म हामी चाहिँ यो सांसारिक चीजहरुमा चाहिँ जबसम्म हामीले श्रद्धा राख्छौं तबसम्म हामी दिगदार भइराख्छौं. So Krishna knows that I worked hard for him. कृष्णलाई के गर्ने कृष्णलाई थाहा छ मैले उहाँको सेवामा केही गरे अब हरायो. I got some devotees to search for me. They've been over the whole laptop. They've searched everywhere. It's gone. Gone into cyberspace. It's not in the rubbish bin. No, me want to delete this. There was no message saying, "Do you want to delete this?" Nothing. No message came. All of a sudden, it went. त्यो चाहिँ मेरा यो भक्तहरुले गरेको यो अनुसन्धान थियो एउटा विभिन्न खालको मेरो पुरानो अनुसन्धानहरु थियो र त्यहाँ चाहिँ यो डिलिट गर्ने हो भनेर त्यहाँ कुनै अप्सन आइकन आफसे आफ यो हरायो त्यहाँ कसैले मतलब यो सोधिएको थिएन कि डु यु वान्ट टु डिलिट दिस अर्थात यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएकै थिएन आफसे आफ हट्यो. Sorry to disturb you all with this, my personal business. We are personalists, Maharaj. Huh? We are personalists. We are personalists. Maybe if I restart the whole computer, it will come back. Sorry, Maharaj, what did you say? Whole computer will come back? No, maybe if I restart, if I restart, and then it will somehow or other come back. मैले सायद यसलाई रिस्टार्ट गरे कम्प्युटरलाई भन्देखि सायद त्यो आउँछ कि फेरि फर्केर मेरो डकुमेन्ट. Anyway, what to do? अब जे होस् अब के गर्ने भयो अब. Krishna's mercy, Krishna's arrangement. यो कृष्णको व्यवस्था हो. But then I'm a bit disturbed. That's why I'm telling you. त्यस कारणले म अलि चिन्तित भएको थिए त्यही कुरा म तपाईहरुलाई शेयर गरेको. Because it was for the benefit of all the devotees. Everything was bona fide. यो सबै कुरा प्रमाणिक थियो यो भक्तहरुले बनाएको कुराहरु थियो अब त्यो के फाइदा भयो त हराएपछि. But Krishna's plan is you cannot know Krishna's plan.
तर हामीलाई कृष्णको योजना थाहा हुँदैन उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर Must be Krishna's plan. Because I'm not very good at computers, and it has one of these touch pads. Touch pad, and maybe I touched the wrong thing. यो टच प्याड हो त म त्यति धेरै दक्ष छैन यो कम्प्युटरका इत्यादि कार्यक्रमहरुमा त्यस कारणले कतै छोइयो होला कतै अनि त्यसपछि हरायो Okay. Hare Krishna, sorry about that. माफ गर्नु होला यो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई सुनाए Actually, I need a secretary. वास्तवमा मलाई एउटा सहयोगी भक्त चाहिएको छ So your mute should be off now. अब तपाईको म्युट चाहिँ अफ गर्नुपर्छ अनम्युट गर्नु Then we can all sing together. अनि त्यसपछि हामी सँगै गाउँ There's many mutes around. अझै त्यहाँ धेरै म्युटहरु छन् अनम्युट गर्नु कीर्तन गर्नु Is it if it's red mark it's muted? Yes. So I can say 1 2 3 4 5 6 7 at least 10 or 12 on my screen. 10-12 जनाको अझै म्युट छ त्यो चाहिँ अनम्युट गर्नु पर्यो कीर्तन गर्नु छ There's still 10 unmuted. अझै 10 जना अनम्युट छ 10 जना म्युट छन् अझै One, two, three, four, 7, 8, 9. Still 9 are muted. अझै 9 जनाको चाहिँ म्युट Because of the children, I suppose. Because of the children. Make a noise. यो बच्चाहरुले हल्ला गरेको हो त्यहाँ 1 2 3 4 5. Seven unmuted. Seven not unmuted. 7 not unmuted. 1 2 3 4 5 6 7. अझै म्युट उठाइरहेको Maybe they're doing this to stop too much noise, no? Maybe that Maharaj. There's a lot of background. There's a lot of background noise, shouting, banging. Therefore, they were muted. Maybe that was the reason. पछाडि हल्ला छ हल्ला कम गरौँ अनि कीर्तन गरौँ कसको पछाडि हल्ला छ आफैले ध्यान दिनु होला Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami
Vedanta Niti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Devase Sasunyavadi Vasachade Sacharine. Shesa Sunyavadi Shata Sata Jaya Shri Krishna Jai Sanya Shri Krishna Chaitanya Advaita Gadada Shiva Sari Ora Bhakta Advaita Gadadhara Shivasadi Prabhapada Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Caitanya Nityananda Advaita Gadada Shiva Sadi Ora Bhakta Vrinda Gadadhara Shivasadi Prabhapada Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Rama Hare, Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Hare Hare. Okay, now we have to stand up, please. अब Every सबैजना Utnas, उठ्न Sabalai सक्नुहुन्छ। Utnas. Now we have to rock it. We have to rock it now. अब उखार्ने कीर्तन गर्नु पर्यो। Woohoo. Haribol, sorry. I had to stand up and my earplugs fell out. Everyone is standing now. Unmuted. But your face is not visible, Maharaj. Okay, I'm fixing that. Yes. Where's my face now? Yeah, yes. Now it's visible. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. There's 15 on this screen. There's 15 people muted. यो What's going on? स्क्रिनमा 15 जना चाहिँ अझै म्युट गरेको देखिएको छ। किन? They don't like this kind of kirtan. They're disturbed by it. That's why they're doing it. उनीहरूलाई यस्तो किसिमको कीर्तन मन पर्दैन कि कसो? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hey, Kripalo, Kripalo, it's very loud in upstairs. It's very, it's so loud I can't hear my accordion playing. It's very loud. Yes, so loud. I can't hear my accordion playing. Oh, धेरै Now, सर्को भयो let me adjust it. Adjust it. हल्ला भयो हल्ला भयो No, it's so loud, like bursting my eardrums. because everybody are dancing in group maybe because of that. No, it's like everyone's voice is very loud today. How it happens? There's no way to control it. It's cannot be controlled remotely. You have to adjust your voice. Ramavir Prabhu says that it cannot be controlled. This mic should be distant place. A little bit distant. Huh? Cannot be controlled My remotely. mic, No, no. Volume. You can decrease your volume. my volume, huh? Yeah, volume. You can decrease. Hello, can try again? Yeah, Allah, very राम्रो. That's better, yeah. That's better, yeah. अहिले राम्रो छ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare 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 Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Ram Hare Hare. Creep alone, no one's Hare Hare, dancing. Can't see Hare any Ram, people Ram dancing. Ram, Hare. No, they are dancing, man. No one's dancing now. कोही नाचेको Lazy, देखेन मैले नाच्नु पर्यो lazy अल्छी भयो people. अल्छी भयो अल्छी I'll see Manche. नाच्नु पर्यो Not funny, you know. To be kirtan. यो कीर्तन जस्तो यो रमाइलो होइन No नाच्नु one's राम्रो छ dancing. कोही पनि नाचेको छैन I can't see one person dancing in कोही Nepal. एउटा मान्छे नाचेको देखेन मैले Maybe they are lost in group. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Hari Bol. Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Hare Bol Hare Bol Nitai Hare Bol Sita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Hare Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Hare Bol Bol Nitai Gaura Hari Haribo, Bol Hari Haribo, Bol Radha Govinda Hare Radha Govinda Hare Radha Jaya Radha Radha Govinda Govinda Hari Hari Radha Radha Govinda Hari Hari Radhe. Radha Jaya Radha Madhava Chandra Radha Madhava Chandra Radha Radha Madhava Radha Chandra Chandra Radha Madhava Chandra Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Shama Sundar Sundara Radha Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Krishna Balaram Balaram, Jaya Jaya Krishna Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Madhava Radha Radha Madhava Madhava Radhe. Radha Jaya Jagannatha Jaya Jai Jagannath. Jagannatha Baladeva Jaya Subhana Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Jagannath, Jaya Subhadra. Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Prabhupada Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Paripuracharya Asatosa Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Pranam Ganu Ananta Koti Vaishnavendra Ki Namaskar Srila Haridas Thakur Ki Nam Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Radha Shri Govardhana Ki Mathura Vrindavan Dama Ki Vajvip Mayapur Dama Ki Jagannath Dama Ki ISKCON Kathmandu Buddha Nilkanta Kathmandu Nepal Ki ISKCON Lalitpur Ki ISKCON Panoti Ki ISKCON Bhaktapur Ki ISKCON Baglong Ki ISKCON Lamjong Ki ISKCON Bhutwal Ki ISKCON Bhairava Ki ISKCON Silotama Goshala Ki ISKCON Kolhapur Ki
Yes. ISKCON Birganj ki. ISKCON Gaur ki. ISKCON Michaya ki. ISKCON Biratnagar ki. ISKCON Japa ki. Palpa ki. ISKCON Dharan ki. Akucha cha. Oh, ISKCON Lahan ki. ISKCON Chitwan. ISKCON Chitwan. Haribol. Yes. We have so many centers in Nepal. Where are we now? Mona Maya Ganga Maya ki. ISKCON Vrindavan ki. ISKCON Milan ki. Any more international? Huh? Canterbury. Canterbury. Yeah. Hamilton mantra. ISKCON Canterbury UK ki. Anywhere else? ISKCON Dunedin. ISKCON Dunedin, New Zealand. Wow. What about Okinawa, Japan? Hariba, are you there? What about Amala Bhakti? Con Argentina. Holland. Oh, Nanda Priya, Argentina. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, thank you. Oranga, Agni. Okay. Nityananda. Jamuni Tulsi Devi ki. Bhakti Devi ki. Harinam Sankirtan ki. Maha Mantra ki. Gopanandi. All glories to the Samuel devotees. All glories to the Samuel devotees. Hare Krishna. Krishna. Samuel devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All goodness. Very dhanyavad. Thank you very much. Aji gato. Okay, you can mute now. अब तपाईहरुले म्युट गर्नु भए हुन्छ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jai Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय अद्वैत जय Gaura Bhakta. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we continue here from the Sri Chaitanya Charitamrita. We're reading from Adi Leela, chapter 7, and we're reading verse 114. हामी चाहिँ आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 114 बाट फेरि निरन्तरता दिइराख्छौं चैतन्य चरितामृतलाई So you'll remember this. All these verses are about the difference between our Vaishnava culture and the impersonalist Mayavadi culture. तपाईहरुलाई याद छ होला यी सबै श्लोकहरु यहाँ अहिले चर्चा भइरहेका श्लोकहरु चाहिँ यो मायावादी संस्कृति र वैष्णव संस्कृतिको फरकको बारेमा भइरहेको छ Because Lord Chaitanya is discussing with the Mayavadi sannyasis in Varanasi, in India. वाराणसी इन्डियामा श्री चैतन्य महाप्रभुले मायावादी सन्यासीहरुसँग चाहिँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ Some of you may have been to Varanasi, those who are in Nepal, they may have been to Varanasi. तपाईहरु कोही जानु भएको छ नेपालबाट वाराणसीमा It said that if you want to eat,
If you like to eat, you go to Surat in Gujarat. If you want to eat nicely. यदि राम्रोसँग खान चाहनुहुन्छ भने सुरत गुजरातमा जानुपर्छ रे. If you want to die, you go to Varanasi. You go to Varanasi if you want to die. कोही मर्न चाहन्छ भने वाराणसी गयो हुन्छ. You have a choice of options how you want to die there. तपाईसँग चाहिँ कसरी मर्न चाहनुहुन्छ त्यो त्यहाँ छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था छ. You can be burnt. Your body can be burnt. Body can be burnt. A bit costly to pay for the wood. त्यो चाहिँ शरीरलाई जलाउन सकिन्छ, त्यहाँ जलाइन्छ. त्यो चाहिँ अब दाउराको त्यहाँ चाहिँ पैसा पनि लाग्छ टन्नै. So if you don't have enough money, they can tie a big stone and just dump your body in the river. तपाईसँग पैसा छैन भने अनि तपाईले चाहिँ खोलामा चाहिँ अब ढुङ्गाबाट हाम फालेर खोलामा शरीर त्याग्यो. That's also a bona fide. त्यो पनि आधिकारिक हो. यो Because the Ganga is a holy river. It's never polluted actually. यो किनकि त्यो चाहिँ पवित्र नदी हो. गंगा चाहिँ त्यहाँ प्रदूषित हुँदैन. And it's great fortune for the soul if your body is immersed in the Ganga river. यदि शरीर चाहिँ गंगामा जान्छ भनेदेखि त्यो आत्माको लागि राम्रो हो. So these are the options. यो चाहिँ छनौटहरु छन्. कसरी मर्न चाहनुहुन्छ भने Krishna says Chatasya hi dhruvam richo dhruvam janmamitasya. The one who is born death is certain. श्री चैतन्य श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ जो जन्मिएको छ त्यो मर्ने कुरा निश्चय नै छ. जो जातस्य we're very fortunate to be able to take shelter of a pure devotee like Srila Prabhupada and the disciplic succession of Lord Chaitanya. हामीहरु धेरै सौभाग्यशाली छौं कि हामीले यस्तो शुद्ध भक्त भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको शरण पाएका छौं जो चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुको लाइनमा हुनुहुन्छ. So we're teaching how to overcome death. त उहाँले सिकाउनु भएको छ कसरी मृत्युलाई जित्ने भनेर. Nobody wants to die. कोही पनि मर्न चाहदैन. And we don't want to keep on dying. That's another problem. मरिराख्न चाहदैनन् त्यो पनि समस्या छ. So we have good fortune to meet a spiritual master and learn how to go back to Godhead. यो हामीलाई सौभाग्य प्राप्त भएको छ. यो सिक्न सक्छौं हामीले कसरी भगवत धाम जान सक्छौं यो संसारबाट भनेर. In Bhagavad Gita 4:9, Krishna says, "Janma kama chamedevya evavati jagdeha puranmaiti mamati sojana." Krishna says, one who knows about my transcendental appearance and activities does not, on leaving this body, have to again take birth in this material world, but he comes to my supreme abode. भगवत गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ कि मेरो दिव्य जन्म र कर्मलाई जसले वास्तविक रूपमा बुझ्दछ त्यो चाहिँ यो संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन. ऊ मेरो धाममा फिर्ता आउँछ. So that's why we're hearing from Caitanya Charitamrita about Lord Chaitanya. We know about Lord Chaitanya's pastimes and activities. He's a Krishna in the form of a devotee. So if we learn about him and remember his activities, then we can go back home, back to Godhead. श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्तको रूपमा आउनु भएको कृष्ण नै हुनुहुन्छ र उहाँको चरित्र उहाँको जीवनी उहाँका लीलाहरू यी कुराहरू हामीले चैतन्य चरितामृतबाट सुन्दै छौं. अनि यसमा हामीहरुको रति भयो भनेदेखि अनि हामी यी कुरा सुनेर यसलाई बुझेर अनि हामीहरु भगवत धाम जान सक्छौं. So this discussion of Lord Chaitanya with the Mayavad sannyasis in Varanasi, it's not just some story or just some philosophy, but just by hearing it, we're becoming free from our attachment to this material world, and we're preparing to go back to Godhead. यो चैतन्य महाप्रभुको मायावादी सन्यासीहरुसँगको यो जुन छलफल छ त्यो छलफल कुनै एउटा दर्शन मात्रै होइन, कुनै
चाहिँ कथा पनि होइन, यो वास्तविक घटना हो जुन सुनिसकेपछि हामीहरूको हृदयमा जुन भौतिक संसारप्रतिको आसक्ति छ यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ र भगवत धाम जाने बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. दिमाग में ये मत Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Sorry, I lost the place. It disappeared again. Okay. Tanra dosha nahi tenho. तानरा दोष नहीं तेनो। Agyakari dasha. आज्ञाकारी दासा। Araye shune tarahaya. आर्य सुने तारहाय। Savanasham. सर्वनाशा। Tanra dosha nahi tenho agyakari das. तानरा दोष नहीं तेनो आज्ञाकारी दास। Araye shune tarahaya sarvanas. आर्य सुने तारहाय सर्वनाश। Tanra dosha nahi tenho agyakari das. तानरा दोष नहीं तेनो आज्ञाकारी दास। Araye shune tarahaya sarvanas. आर्य सुने तारहाय सर्वनाश। Now Lord Chaitanya is telling the Mayavadi sannyasis. श्री चैतन्य महाप्रभुले मायावादी सन्यासीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, Shankaracharya, who is an incarnation of Lord Shiva, is faultless because he is a servant carrying out the orders of the Lord. शङ्कराचार्य जो चाहिँ शिवजीको अवतार हुनुहुन्छ एउटा, उहाँ चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ किनकि उहाँ आफ्नो मालिक आफ्नो भगवानको आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ यो सेवकको रूपमा। Vaishnavanamita Shambhu King. But those who follow his Mayavadi philosophy are doomed. तर जसले चाहिँ उहाँको यो मायावादी दर्शनलाई पालन गर्छन्, अनुसरण गर्छन्, उहाँहरू चाहिँ विध्वंस मचाउँछ। They will lose all their advancement in spiritual knowledge. त त्यस्ताको चाहिँ यो मायावादी दर्शनलाई अनुसरण गर्नेहरूले चाहिँ यो आध्यात्मिक ज्ञानमा प्रगति गुमाउँछन् उनीहरू। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada came. जय। Mayavadi philosophers are very proud of exhibiting their Vedanta knowledge to grammatical regularity. But in Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna certifies they are Maya Parita Jnana, bereft of real knowledge due to Maya. मायावादी दार्शनिकहरू आफ्नो यो वेदान्त ज्ञानको उहाँ प्रदर्शन गरेर उहाँहरूलाई वेदान्त ज्ञानको प्रदर्शन आफूमा भएको वेदान्त ज्ञान प्रदर्शन गरेर उहाँहरू अत्यन्त गर्व गर्नुहुन्छ, घमण्ड गर्नुहुन्छ यो व्याकरणीय जन्जाल प्रस्तुत गरेर। तर भगवत गीतामा भगवान कृष्णले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई माया अपहृत ज्ञान भनेर भन्नुभएको छ, अर्थात् वास्तविक ज्ञान मायाको कारणले वास्तविक ज्ञानबाट वञ्चित। Maya has two potencies with which to execute her two functions. मायाको दुई किसिमको शक्ति छ, दुई भागमा बाँडिएको छ, जसबाट चाहिँ उहाँले आफ्ना दुईटा कामहरू गर्नुहुन्छ। One, the Prakshapatmika Shakti, the power to throw the living entity into the ocean of material existence. एउटा शक्तिको नाम हो प्रक्षेपात्मिका शक्ति, जुन चाहिँ शक्तिले मायाको यो एउटा शक्तिले चाहिँ जीवात्मालाई चाहिँ भौतिक संसारको सागर भौतिक संसार रूपी यो सागरमा चाहिँ फाल्न सक्छ, यस्तो शक्ति छ। And number two, Avaranatmika Shakti, the power to cover the knowledge of the living entity. अर्को खालको एउटा शक्ति छ,
त्यसलाई चाहिँ आवरणात्मिका शक्ति भनिन्छ। जुन शक्तिले जुन मायाको शक्तिद्वारा चाहिँ मायाले चाहिँ जीवको ज्ञानलाई ढाक्दिन सक्नुहुन्छ। The function of the Avaranatmika Shakti is explained in Bhagavad Gita by the word Maya Parita Jnana. त यो मायाको दुईटा शक्ति मध्ये आवरणात्मिका शक्तिको जुन कार्य छ त्यो कार्यलाई भगवत गीतामा चाहिँ माया अपरित ज्ञान भन्ने किसिमले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। Why the Daivi Maya or illusory energy of Krishna takes away the knowledge of the Mayavadi philosophers is also explained in the Bhagavad Gita by the use of the words Asuram Bhavam Ashrita. त किन यो दैवी मायाले अर्थात् भगवानको बहिरङ्गा शक्ति भ्रामक शक्तिले चाहिँ यो मायावादी दार्शनिकहरूको ज्ञानलाई किन चाहिँ लैदिन्छ त अपहरण गरिदिन्छ त यो ज्ञानलाई भन्ने कुरा पनि भगवत गीतामा चाहिँ अर्को शब्द आसुरम भावमाश्रिता भन्ने शब्दबाट व्याख्या गरिन्छ। This refers to a person who does not agree to the existence of the Lord. यो आसुरम भावमाश्रितको यो भन्ने शब्दले के कुरा निर्देशित गर्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन। The Mayavadis who are not in agreement with the existence of the Lord or can be classified in two groups, exemplified by the Sankarites of Varanasi and the Buddhists of Saranath. मायावादीहरू जो चाहिँ भगवानको अस्तित्वमा विश्वास गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ, दुईटा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ वाराणसीका सन्यासीहरूको एउटा वर्ग र अर्को चाहिँ सारनाथका बौद्ध मार्गीहरू। Both groups are Mayavadis. दुवै समूहहरू चाहिँ यो मायावादीहरू हुनुहुन्छ। And Krishna takes away their knowledge due to their atheistic philosophies. कृष्णले उहाँहरूको ज्ञानलाई चाहिँ उहाँहरूको नास्तिक दर्शनको कारणले उहाँले खिच्दिनुहुन्छ। Neither group agrees to accept the existence of a personal God. यी दुवै समूहहरू दुवै हाँगाहरू जुन अघि बताइयो वाराणसी र सारनाथका मायावादीहरू उहाँहरू कसैले पनि भगवानको साकार स्वरूप छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्न र उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न त्यो भगवानको साकार स्वरूपको अस्तित्वलाई। The Buddhist philosophers clearly deny both the soul and God. यो बौद्ध दार्शनिकहरू चाहिँ स्पष्ट रूपले उहाँहरूले चाहिँ आत्मा र भगवानको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ स्पष्ट रूपले। And although the Shankarites do not openly deny God, they say that the absolute is nirakar or formless. त अब शंकराचार्यलाई पालन गर्ने अनुसरण गर्नेहरू उहाँहरूले खुलेआम भगवानको अस्तित्व छैन भन्नुहुन्न, तर उहाँहरूले परम सत्य निराकार छ भनेर भन्नुहुन्छ। Thus, according to Srimad Bhagavatam, both the Buddhists and the Shankarites are Avishuddha Buddhaya, or imperfect and unclean in their knowledge and intelligence. श्रीमद् भागवतम अनुसार चाहिँ यी बौद्ध मार्गीहरू र शंकर आचार्यको अनुसरण गर्नेहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अविशुद्ध बुद्धय भनेर भनिएको छ। यहाँ चाहिँ यसको अर्थ यो हो कि उहाँहरूको बुद्धि चाहिँ शुद्ध भएको छैन, उहाँको ज्ञान र त्यो चाहिँ अपूर्ण छ, ज्ञानमा उहाँहरू अपूर्ण र अशुद्ध हुनुहुन्छ। The most prominent Mayavad scholar, Sadananda Yogendra, has written a book called Vedanta Sara, in which he expounds the philosophy of Shankaracharya, and all the followers of Shankar's philosophy attribute great importance to his statements. एकजना अत्यन्त प्रख्यात मायावादी सन्यासी, एकजना प्रभावशाली मायावादी सन्यासी, मायावादी विद्वान सदानन्द योगेन्द्रले चाहिँ एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ जसलाई चाहिँ वेदान्त सार भनिन्छ। यसले चाहिँ विस्तृत रूपमा शंकराचार्यको दर्शनलाई व्याख्या गर्छ र सबै शंकराचार्यको दर्शनलाई अनुसरण गर्नेहरू अनुयायीहरूले चाहिँ यो उहाँको
पुस्तकमा बताइएका भनाइहरूलाई चाहिँ ठूलो महत्त्वका साथ चाहिँ लिनुहुन्छ। Sadananda Yogendra defines Brahman as Sat Chit Ananda combined with knowledge and without duality. यो उहाँको वेदान्त सार भन्ने पुस्तकमा चाहिँ सदानन्द योगेन्द्रले चाहिँ परम सत्य ब्रह्मलाई चाहिँ सच्चिदानन्द को रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो सच्चिदानन्द कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यसमा द्वैतता छैन, एकै किसिमको छ र त्यो चाहिँ ज्ञानमय छ भनेर भन्नुहुन्छ। And he defines ignorance, jada, as knowledge distinct from that of sat and asat. उहाँले चाहिँ र उहाँले चाहिँ अज्ञानलाई अर्थात् जडलाई चाहिँ यो सत र असत भन्दा भिन्न ज्ञानको रूपमा लिनुहुन्छ। This is almost inconceivable, but it is a product of the three material qualities. यो चाहिँ झन्डै चिन्तन गर्न नसकिने कुरा हो, र यो चाहिँ तर तीन गुणको, तर यो सबै चाहिँ के हो त भन्दा तीन गुणको उत्पादन हो। Thus, he considers anything other than pure knowledge to be material. उहाँले भन्नुहुन्छ कि शुद्ध ज्ञान बाहेक अन्य सबै चिज चाहिँ भौतिक हुन्। The center of ignorance is considered to be sometimes all-pervading and sometimes individual. यो अज्ञानको केन्द्र चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पूर्ण रूपले व्याप्त अथवा कहिलेकाहीँ व्यष्टि रूपमा रहेको, व्यक्तिगत रूपमा रहेको भनेर बुझिन्छ। Thus, according to his opinion, both the all-pervading Vishnu and the individual living entity are products of ignorance. त्यसकारण उहाँको विचार अनुसार चाहिँ यो संसारमा पूर्ण रूपले व्याप्त विष्णु र व्यष्टि आत्मा पनि अज्ञानको उत्पादन हो भनेर भन्नुहुन्छ। In simple language, it is the opinion of Sadananda Yogendra that since everything is nirakara, formless, the conception of Vishnu and the conception of the individual soul are both products of ignorance. यो सरल भाषामा चाहिँ यो सदानन्द योगेन्द्रको विचार यस्तो छ कि किनकि सबै चिज चाहिँ निराकार छ, त्यसकारणले चाहिँ यो विष्णुको धारणा र व्यक्तिगत व्यष्टि आत्माको धारणा यी दुवै चाहिँ अज्ञानको उत्पादन हुन् दुवै। He also explains that the Vishuddha Sattva conception of the Vaishnava is nothing but pradhana, or the chief principle of creation. त उहाँले यस्तो पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ कि यो वैष्णवहरूको विशुद्ध सत्व भन्ने जुन धारणा छ, यो धारणा चाहिँ यो केही होइन, यो प्रधान हो, अर्थात् यो सृष्टिको चाहिँ प्रमुख सिद्धान्त हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। He maintains that when all-pervading knowledge is contaminated by the Vishuddha Sattva, which consists of a transformation of the quality of goodness, there arises the conception of the Supreme Personality of Godhead, who is the omnipotent, omniscient, supreme ruler, the super soul, the cause of all causes, the supreme Ishvara, etc. So उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ कि जब यो पूर्ण रूपले व्याप्त ज्ञान चाहिँ विशुद्ध सत्वबाट प्रदूषित हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो विशुद्ध सत्वमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्ने चाहिँ गुण हुन्छ, जुन सत्वगुणको रूपान्तरण हुन सक्ने क्षमता हुन्छ, र त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो भगवानको त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ धारणा उत्पत्ति हुन्छ, र जो चाहिँ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोच्च शासक अथवा परमात्मा अथवा सबै कारणको कारण, सर्वोच्च ईश्वर इत्यादि भनेर चाहिँ भनिने गरिन्छ। According to Sadananda Yogendra, because Ishvara, the Supreme Lord, is a reservoir of all ignorance, he may be called Sarvagya, or omniscient.
सदानन्द योगेन्द्र को अनुसार भगवान चाहिँ सम्पूर्ण अज्ञानको चाहिँ भण्डार हुनुहुन्छ अर्थात् स्रोत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई कहिलेकाहीँ उहाँलाई चाहिँ सर्वज्ञ अथवा सर्वज्ञ भनेर भनिन्छ। But he says one who denies existence of the omnipotent Supreme Personality of Godhead is more than Ishwar or the Lord. तर जसले चाहिँ सर्वशक्तिमान भगवानको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ ऊ चाहिँ ईश्वर भन्दा अझ माथि हो। In other words, if you are Mayavadi, you're better than a Vaishnava because you understand that this idea of Krishna, Satchidananda Vigraha as a person, that's ignorance. But they think that impersonal realization is higher than this personal realization. अर्को शब्दमा भन्दाखेरि मायावादीहरू चाहिँ वैष्णवहरू भन्दा श्रेष्ठ हुन् भन्ने विचारधारा हो, किनकि त्यो चाहिँ परम सत्य चाहिँ निराकार छ भन्ने धारणा चाहिँ उच्च बुझाइ हो, परम सत्य साकार छ भन्ने धारणा अज्ञानता हो भनेर चाहिँ This is what we're having to deal with in this material world. People actually think that the deities, the devotees, the soul, it's all ignorance. We're in ignorance. That's what they think. उहाँहरूले सबै यो विग्रह इत्यादि अब स्वरूपहरू सम्पूर्ण कुराहरू यो अज्ञान हो भनेर ठान्नुहुन्छ। यो सबै कुरालाई हामीले भौतिक संसारमा झेल्नु परिराखेको छ। Bhagavad Gita says that asuram bhavam asuras, that they actually asuras. They deny the existence of Krishna and the soul. वास्तवमा भगवत गीताले चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई आत्माको अस्तित्वलाई पनि अस्वीकार गर्ने अथवा स्वरूपलाई अस्वीकार गर्ने भगवानको स्वरूपलाई यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई आसुरम भावमा आश्रित भनेको छ, अर्थात् असुर स्वभावका व्यक्ति भनेको। Yes, Sadananda Yogendra, not Yogendra Vandana. His conclusion, therefore, is that the Supreme Personality of Godhead, Ishvara, is a transformation of material ignorance, and that the living jiva is covered by ignorance. उहाँ यो सदानन्द योगेन्द्र को चाहिँ यो निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि ईश्वर चाहिँ भौतिक अज्ञानताको चाहिँ यो रूपान्तरण हो र चाहिँ जीव चाहिँ जुन अज्ञानतामा जीव चाहिँ ढाकिएको हुन्छ, जीव चाहिँ अज्ञानतामा ढाकिएर भौतिक रूपमा रूपान्तरण भएर भगवान भएको हुन्छ भनेर। Thus, he describes both collective and individual existence in darkness. He says it's all darkness, ignorance. त्यसकारण चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ सामूहिक अथवा यो व्यक्तिगत अस्तित्व यी सबै चाहिँ अज्ञानतामा छन्। So according to Mayavad philosophers, the Vaishnava conception of the Lord as the Supreme Personality of Godhead and of the jiva or individual soul as his eternal servant is a manifestation of ignorance. त्यसकारण मायावादी दार्शनिकहरूका अनुसार जुन वैष्णव धारणा छ कि भगवान चाहिँ परम पुरुष सर्वोच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र चाहिँ जीव चाहिँ व्यष्टि आत्मा चाहिँ उहाँको शाश्वत सेवक हो भन्ने धारणा चाहिँ यो अज्ञानताको प्रति प्रदर्शन हो, अज्ञानताको प्रतिरूप हो भनेर उहाँहरूको बुझाइ छ। But if we accept the judgment of Lord Krishna in the Bhagavad Gita, however, it's the Mayavadis are to be considered in ignorance. They're considered Maya Parita Jnana, or bereft of all knowledge, because they do not recognize the existence of the Supreme Personality of Godhead, or they claim that his existence is a product of Maya. तर हामीले चाहिँ यदि भगवत गीतामा कृष्णको धारणालाई लिने हो भने त यहाँ तर मायावादीहरूलाई माया अपरित ज्ञान भनिएको छ, जुन ज्ञानले रहित हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ भगवान
को चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ चिन्न सक्नु भएन अथवा उहाँहरूले चाहिँ उहाँको अस्तित्वलाई भगवानको अस्तित्वलाई चाहिँ भौतिक धारणा अर्थात् मायाको उत्पादन हो भनेर बुझ्नुभयो. But unfortunately, the Mayavadis, they cannot explain where this illusion comes from. If God is all pervading, if the absolute truth is impersonal and formless, without variety, how does this illusion come? That we are individuals, that there is God. How does it come from there? They cannot explain. तर मायावादीहरूले चाहिँ एउटा यो कुरा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न कि यति ल परम सत्य चाहिँ निराकार छ, स्वरूप छैन, सर्वत्र व्याप्त छ. तर फेरि त्यसो हो भने जुन हामीले यो वैष्णवहरूले चाहिँ अथवा हामीहरूले भन्छौँ कि यो जीव चाहिँ सेवक हो, भगवान मालिक हुनुहुन्छ इत्यादि यस्तो धारणा जुन विविधताको धारणा छ त्यो धारणा कसरी कहाँबाट आयो त, यसको स्रोत के हो त भन्ने कुरा भन्न सक्छ. So here is a tin of Vitex, some ointment. एउटा चाहिँ यो ointment छ अर्थात् Vitex नामको. If you see this as a jewel, like a moonstone, if you see this as a jewel moonstone, that won't be true. It's Vitex. यो Vitex हो त यसलाई तपाईले चाहिँ चन्द्रमाबाट ल्याएको चाहिँ एउटा कुनै गहना अथवा कुनै एउटा आभूषण ठान्नु भयो भने यो त सही हुँदैन. But still the moonstone exists somewhere. तर यो एउटा रत्न अर्थात् चन्द्रमाबाट प्राप्त ढुङ्गा पत्थर चाहिँ पाइन्छ फेरि कतै न कतै. So where does this illusion come from that I am a person, that there is a supreme person, that there is this material world? Where does this illusion come from? How does it come from the, how do you say, the non-variegated, all-pervading Brahman? Where does it come from? यो प्रश्न छ मायावादी सन्यासीहरूलाई कि कहाँबाट आयो त यो म व्यक्ति हुँ, म आत्मा हुँ अनि मेरो स्वरूप छ अनि भगवान हुनुहुन्छ, म उहाँको सेवक हुँ, यस्तो यो जुन धारणा छ यो धारणा अनि यो धारणाको स्रोत के हो त, कहाँबाट आयो? यो के कुनै पनि विविधता नभएको चाहिँ अव्यक्त निराकार परम ब्रह्मबाट आयो? यो के कहाँबाट आयो त? If the supreme Brahman is the truth, absolute truth, then how is it that Maya has the power to cover the absolute truth? How can illusion be more powerful than the absolute truth? त यदि परम सत्य निराकार हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै विविधता छैन, द्वैतता छैन अर्थात् अद्वैत हुनुहुन्छ भनेदेखि र उहाँ परम सत्य हुनुहुन्छ भने उहाँको भ्रामक शक्ति अर्थात् मायाले चाहिँ कसरी उहाँलाई ढाक्न सक्छ त? भ्रमले चाहिँ कसरी ज्ञानलाई ढाक्न सक्छ? So Lord Caitanya Mahaprabhu, in his talks with Sarvabhauma Bhattacharya, he said, श्री चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्यसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले भन्नुभयो, Jivara nistaragi sutra kaile vyas mayavadi basya sunile haya savanas. Vyasadeva composed the Vedanta Sutra to deliver the conditioned souls from this material world, but Shankaracharya, by presenting the Vedanta Sutra in his own way, has clearly done a great disservice to human society. For one who follows his Mayavad philosophy is doomed. यसको अर्थ हो व्यासदेवले चाहिँ चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 6:169 मा यो छ, व्यासदेवले चाहिँ वेदान्त सूत्र चाहिँ संकलन गर्नुभयो किनकि यी बद्ध जीवहरू चाहिँ यो संसारबाट भौतिक संसारबाट पार गरेर जाउन् भनेर. तर शंकराचार्यले चाहिँ यो वेदान्त सूत्रलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेर चाहिँ यो मानव समाजमा एकदम महान यस्तो कार्य गर्नुभएको छ जुन त्यसलाई सेवा भन्न मिल्दैन. So that's why when we say our pranam to Prabhupada, we say Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayani Nirvisesha Sunyavadi Paschatcha Desatarini.
that we glorify Prabhupada because he is defeating this impersonalism and Sunyavadi, which is everywhere in the Western countries and also in India and here in Nepal. Prabhupada is smashing them with logic, argument, and Shastra. He's doing a great service for humanity by fighting these Mayavadis and Sunyavadis. त शंकराचार्यले यस्तो वैगुण लाउनु भयो यो संसारमा चाहिँ र जसले उहाँको यो दर्शन मायावाद दर्शनलाई सुन्छ त्यो चाहिँ नष्ट हुन्छ तर श्रील प्रभुपाद उहाँ चाहिँ तपाईको निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी भनेर हामीले भन्ने गर्छौं श्रील प्रभुपादले चाहिँ शून्यवादीहरू अथवा मायावादीहरूलाई चाहिँ यो शास्त्रमा भएको ज्ञानले उहाँहरूलाई चाहिँ हिर्काउनु भएको छ हैन यहाँ पश्चिमी मुलुकहरुमा अथवा इन्डियामा भारतमा नेपालमा समेत त्यसकारण हामीहरु चाहिँ the whole world यो संसारभरि. So that's why I'm taking the trouble to read this chapter, which is in detail defeating the Mayavad philosophy, so that you understand who the enemies are. We're having to deal with these people who have they think that we are in ignorance, but we know that they are in ignorance. So we have to be able to preach to them and know how to deal with them. That's why I think it's good we're listening to this chapter. त यो मैले चाहिँ यो अध्याय पढ्ने यो कष्ट उठाउनुको पछाडी कारण के हो त भन्दा कि हामीले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेर हामीलाई थाहा हुन सक्छ कि हामीहरु कसरी चाहिँ उहाँहरुको स्थितिलाई हामीले बुझाउन सक्छौं प्रचारमा मद्दत हुन सक्छ ताकि उहाँहरुलाई लाग्छ कि हामीहरु अज्ञानमा छौं तर भगवत गीता अनुसार इत्यादि अनुसार उहाँहरु अज्ञानमा हुनुहुन्छ त यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउनको लागि प्रचारमा जुन युद्ध भूमिमा खट्नु पर्छ त्यो बेला चाहिने ज्ञानको लागि यो मैले तपाईहरुलाई पढेर व्याख्या गर्न खोज्दै छु. Just like the Ramakrishna mission and the Vivekananda, they say it doesn't matter which way you worship God, you'll get the same result. You'll merge, you'll become one with God. This is their philosophy. अर्को पनि अभियान छ रामकृष्ण मिशन इत्यादि त्यहाँ चाहिँ जुनसुकै बाटोबाट भगवानलाई पूजा गरे पनि त्यो भगवानमा लीन भइन्छ त्यही विलय भइहालिन्छ त्यो जुनसुकै बाटो अपनाए पनि हुन्छ जत्तो मत तत्तो पथ भन्ने चाहिँ यो भनाइ छ. But Krishna doesn't say that in Bhagavad Gita. तर कृष्णले भगवत गीतामा यस्तो भन्नुभएको छैन. Yanti deva vrita devan pitri yanti pitra vrita bhutanti bhutani bhanti bhuteja. Those who worship me come to me. According to your ticket, you get the destination. कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभयो कि देवताको उपासना गर्ने देवलोक जान्छन् पितृको उपासना गर्ने तिनीहरुको लोकमा जान्छन् भूत प्रेतहरुको उपासना गर्ने उनीहरुको लोकमा जान्छन् जसले मेरो पूजा गर्छन् उनीहरु म कहाँ आउँछन् त हामीले कस्तो टिकट किन्छौं त्यो अनुसार हामी त्यस्तो किसिमको गन्तव्यमा जान्छौं. If I buy a ticket to Bhutwal, fly a ticket to Bhutwal, can I go to Akaldanga? It's not possible. त मैले बुटवलको टिकट काटे भने म अर्को ठाउँ कुनै उल्टा डाङमा त जाँदैन. So Vaishnava philosophy is very nice. It's very clear, simple. We simply follow what Krishna says in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The direct meaning, this is called Mukhya Vritti. Mukhya Vritti, the direct meaning we take. We don't try and interpret the words. We take the direct meaning. त वैष्णव दर्शन चाहिँ यस्तो छ कि एकदम सरल छ यो चाहिँ मुख्य वृत्ति हो अझै कृष्णले भन्नुभएको छ यहाँ कुनै व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन यो चाहिँ भगवत गीतामा भएको मुख्य अर्थलाई स्वीकार गरेर चल्यो भने अत्यन्त सरल छ. So if you read Prabhupada's books, this will become more and more clear. यदि तपाईले प्रभुपादको पुस्तकहरु पढ्नुभयो भने यी कुराहरु अझ झन् स्पष्ट हुँदै जान्छन्. And chant Hare Krishna, it will become more and more clear. र अझ हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु भयो भने त पनि अझ झन् स्पष्ट हुँदै जान्छ. And take prasadam, it will become more and more clear.
अनि त्यसपछि प्रसाद लिनुभयो भने झन् झन् स्पष्ट हुँदै जान्छ। That we are the eternal servants of Krishna. Krishna is the supreme person and we are his servants. Very simple. यो सामान्य छ, हामीले त्यसपछि बुझ्छौँ कि हामी उहाँ कृष्ण चाहिँ परम पुरुष हुनुहुन्छ, हामी उहाँको सेवक हौँ। Sabadamam parityajam mamekam saranam bhaja. Well, if we're all one, what's the point of surrendering? What's the question of surrendering? We're all already. It doesn't make sense. Mayavad philosophy was invented for a particular purpose at a particular time, and we'll hear more about that on our next class. Shankaracharya was doing a specific job. It was Lord Shiva. He was asked by Krishna to do this job, and we'll hear more about this next time. यो चाहिँ यदि परम सत्य चाहिँ सबै चिज एउटै हो भने यो शरणागत हुने भन्ने कुरा कसमा शरणागत हुने त? सबै चिज एउटै हो भनेदेखि शरणागत हुने कसमा त? मामेकम शरणम ब्रज भनेर जुन कृष्णले भन्नुभयो, त सबै चिज एउटै हो, हामी परब्रह्म एउटै हौ भने त शरणागत हुने केही पनि ठाउँ रहेन, कसमा शरणागत हुने? त्यसकारण चाहिँ यो मायावाद दर्शन चाहिँ यो एउटा कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका लागि शङ्कराचार्यले गर्नुभएको सेवा हो र यो सधैँभरि यो लिएर हिँडिराख्नु यो चाहिँ बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हुँदैन। हामीले आगामी क्लासमा चाहिँ यसको बारेमा अझ बढी सुन्छौँ, अझ विस्तृत रूपमा अझ अगाडि बढ्दै जान्छ कथा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Krishna. Unmute. I want to hear you now. Unmute. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. So, any questions, please? So, Dharmavir Prabhu has written that he wants to question if time allows. Dharmavir Prabhu has question. Mute गरिदिनु होला अरूले, सबैले जसले प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ उहाँले अन्य Guru Maharaj, thank you so much for very enlightening, helpful class. I have a question from the verse. The question is, the verse says that Shankaracharya was not at fault for propounding the Mayavadi philosophy, but the verse also says, those who follow the philosophy are doomed. So to me, it sounds a little bit contradictory. I'm not disputing the philosophy or the teachings, but I'm simply trying to understand here. Could you please elaborate on this? Nice question, yeah. महाराजलाई प्रभुको यस्तो प्रश्न छ कि यो श्लोक जुन 114 श्लोकमा कि शङ्कराचार्य जो चाहिँ शिवजीको अवतार हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ किनकि उहाँले उहाँको मालिकको अर्थात् भगवानको आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो जसले यो मायावादी दर्शनलाई अनुसरण गर्छ त्यो चाहिँ नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पूर्ण रूपले विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो। त यो कुरामा म एकदम यहाँ चाहिँ बाज्न खोजेको होइन, तर यस बारेमा अझ स्पष्ट हुन खोजेको, यो अलिकति छर्लङ्ग पारिदिनु हुन्थ्यो कि? It means Shunile Sarvanas. It means if we hear the philosophy of Shankaracharya, we will lose our natural bhakti, our devotion to God. यस्तो भन्न खोजिएको हो कि शङ्कराचार्यको सिद्धान्तलाई सुनियो, दर्शनलाई सुनियो भनेदेखि जुन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीहरूले गरिराखेको भगवान प्रतिको भक्ति भाव छ त्यो चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ भन्ने कुरा। Bhakti means that there's distinction between myself and God, so that I can love Him. भक्ति भनेको चाहिँ त्यहाँ म र भगवानको बीचमा त्यहाँ भेद छ, त्यहाँ फरक छ, ताकि मैले उहाँलाई प्रेम गर्न सकूं। But both Sunyavadi and Mayavadi, Sunyavadi and they're both the Buddhists and the impersonalists. They say Sunyavadi says there's nothing. Yeah, ultimately there's nothing. But the impersonalists say there is.
something which is eternal, full of pleasure, but is formless. It has knowledge, but is formless. It has no form. It has no personality, no variegatedness, no senses. So if you hear Shankaracharya philosophy, we're doomed because we lose our devotional spirit, our identity. We even lose our identity as a soul. We're no longer a person. We just become one with the absolute truth, and we lose our individuality. बौद्ध मार्गीहरूको विचार अनुसार चाहिँ सबै चिज चाहिँ शून्य हो, केही छैन त्यहाँ भन्ने विचार छ। त मायावादमा चाहिँ के छ त भन्दा कि परम सत्य चाहिँ निराकार छ, त्यो स्वरूप छैन भन्ने चाहिँ अवधारणा छ। र त्यो स्वरूप नभएको भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो परम सत्यको अङ्ग छैन, कुनै पनि अङ्गहरू इन्द्रियहरू छैनन्। त अनि फेरि त्यो चाहिँ शाश्वत छ, सर्वव्यापी छ, यो धारणा छ। र सबै चिज एउटै छ। अब म चाहिँ भगवानको भक्त हुँ भन्नेपछि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटै छ। अनि त्यसपछि त अब मेरो पनि अस्तित्व रहेन, अब म पनि त्यहाँ एकै भएँ, अनि त्यसपछि त मेरो परिचय, मेरो अस्तित्व नै रहँदैन त्यहाँ चाहिँ मायावादी। So this is called, we can call this like spiritual suicide. यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक आत्महत्या भनेर भन्न सकिन्छ, आफ्नो अस्तित्व नै। So Prabhupada gives the example from the scriptures that patanchadadrita yusmadangaya, because they haven't got attachment for the lotus feet of Krishna, they fall down again into material existence. All these big Mayavadis, they may seem to be liberated souls, but in the end they cannot maintain it because they don't have any attachment for Krishna, and so they have to come down to material activities like politics, opening hospitals, schools. Prabhupada many times explains this. श्रील प्रभुपादले चाहिँ शास्त्रमा बताए अनुसार, शास्त्र they say it's all false and this material world is illusion. So then after some time, why do they take up politics? Why do they opening hospitals? Why are they doing material welfare work if it's all illusion? So the Bhagavatam says, Patanjanadrita Yusmadanga, because they haven't got attachment for the lotus feet of the Lord, they will fall down again into material existence. They've got no... Go on. श्रीमद् भागवतममा बताए अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भगवानको चरण कमलमा चाहिँ आसक्ति बनाएका हुँदैनन्। उनीहरूले केवल यो संसार झुट हो, यो संसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यस्तो भनेर चाहिँ यो सबै बेकार हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको आसक्ति नभएको हुनाले चाहिँ केही समय पछाडि हेर्दाखेरि मुक्त जस्तो अहिले देखिए तापनि कालान्तरमा चाहिँ उहाँहरू राजनीति अथवा समाज सेवा इत्यादि, स्कुल स्थापना गर्ने, अस्पताल स्थापना गर्ने यस्तै कार्यमा लाग्नुहुन्छ। त यदि सबै चिज झुट हो भनेदेखि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो भनेदेखि यो राजनीति, यो सबै यो कार्यकलापमा किन लाग्ने? यो सबै भ्रम पूर्ण संसार किन लाग्ने? Of course, there's no such thing as being doomed because everyone is eternal spirit soul. And we're part and parcel of Krishna. We can never be destroyed. And there's always a chance, Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadipa Bhakti Latabi, that we come across a devotee and by his association, it awaken our dormant love for God. So that ultimately, there's no such thing as doom. We can never lose our spiritual identity because we're part and parcel of Krishna. So when Prabhupada says doom, he means that we lose our bhakti. It's like spiritual suicide. We lose our devotional service. त श्रील प्रभुपादले यहाँ भन्नुभएको यो नष्ट हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ, विध्वंस हुन्छ भन्ने कुरा, यसमा चाहिँ हामी नष्ट हुने भन्ने कुरा होइन, किनकि हामीहरू आत्मा हो, आत्मा नाश गर्न सकिँदैन अवश्य पनि, हामीलाई थाहा छ। तर अनि फेरि यो ब्रह्माण्डमा भ्रमण गर्दा गर्दा फेरि पनि मौका पाएर फेरि भगवानको भक्ति गर्न सक्ने समय आउँछ, तर त्यो समयको कुरा हो।
र यहाँ जब प्रभुपादले यो नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन भक्ति भाव जुन विकास गरेका छौं यो भक्ति भाव चाहिँ भगवानलाई सेवा गर्ने यो भावना हामीहरुको नष्ट भएर जान्छ यो भनाइ यो हो That's why we go all over the world. I'm chanting Hare Krishna. We're surrounded by Mayavadis. But when they chant, that's their chance. They wake up, sleep. Jeev Jago. It's impersonal conception. They get a chance to wake up. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. Why do I feel so happy when I say Hare Krishna? They don't know why. Because actually they're eternal souls. So they begin to feel spiritual happiness. त्यस कारण हामीहरु संसारभरि भ्रमण गर्छौं र हरे कृष्ण अभियान अर्थात संकीर्तन गर्छौं र सबै मायावादीहरुद्वारा हामी घेरिएका हुन्छौं सबै धेरै जसो मायावादी छन् संसारमा अनि हामीहरुले हरे कृष्ण गाउँदाखेरि उनीहरुलाई लाग्छ ए के हो यो के हो जीव जागो भन्छौं हामी उनीहरु यसरी सुत्ने हैन जाग्नु पर्छ जागृत अवस्थामा आउनु पर्छ भने उनीहरुले के हो यो भन्दा हामी हरे कृष्ण भन्छौं त्यसपछि उनीहरु चाहिँ बिस्तारै यो किन खुशी छ भन्ने कुरा सोध्छन् हामीलाई किनकि यो आध्यात्मिक खुशी हो That's why you probably noticed on Harinam Ruchi, we all have these rock rhythms, we have funny dances, and we have funny clothes, just to, to attract people to, to jump and dance and sing. We have to present it in a way that they like, but the medicine is going in, the inoculation, the vaccine of the holy name is going in. That's our idea. हामीले चाहिँ यो हरिनाम संकीर्तन गर्दाखेरि हामीहरुसँग विभिन्न खालका वाद्यवादनहरु छन् विभिन्न अनौठा खालका वेशभूषाहरु छन् ताकि चाहिँ उनीहरुलाई हामीले आकर्षण गर्न सकौं र उनीहरुले सुन्न सकुन् र यो हरे कृष्ण महामन्त्रको भ्याक्सिन यो खोप चाहिँ उनीहरुको कानबाट भित्र पसेर त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरोस् So nice. Harinam Sankirtan King. Ja. So Madhav Harinam Prabhu wants to add something on this to Dharmavir Prabhu. I will read here. I would like to add in Dharmavir Prabhuji's questions. When we are told not to hear Mayavadi philosophy, then mind is more inclined to hear. And it says, why there is such restrictions? Mind says. So, is it not defeat of Vaishnava from Mayavadi? Can Vaishnava teaching cannot overcome Mayavadis? Kindly dispel my doubt, Maharaj. So, he is saying, I'll translate the question. माधव हरिनाम प्रभुको धर्मवीर प्रभुको प्रश्नमाथि अर्को थप प्रश्न यो छ कि जब हामीले यो मायावादी भाष्य सुन्नु हुँदैन यो सबै नाश हुन्छ भनेर जुन चैतन्य महाप्रभुको यो आज्ञा छ यो आज्ञा सुन्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि मनले झन् हैन के रहेछ सुन्न किन नसुन्ने किन यस्तो निषेध छ भनेर भन्छ मनले त यो एक प्रकारले चाहिँ वैष्णव सिद्धान्तमाथि मायावाद सिद्धान्तले जितेको हैन त यो त जितेको जस्तो लाग्यो मलाई र चाहिँ के वैष्णव सिद्धान्तले वैष्णव शिक्षाले मायावादी सिद्धान्तलाई जित्न सक्दैन यो बारेमा मेरो यो शंकालाई दूर गरिदिनुस् महाराज भन्ने उहाँको प्रश्न छ Because we may not be so powerful to overcome this Mayavad philosophy. त हामीहरुको यो सुरुवाती अवस्थामा हामीहरु मायावादी सिद्धान्त दर्शनलाई चाहिँ यो उसमाथि त्यो दर्शनमाथि विजय हासिल गर्न त्यति शक्तिशाली नहुन सक्छौं त्यसकारणले हामीलाई सुरक्षित गर्नको लागि यस्तो भनियो Even Lord Caitanya, he had to deal with his Mayavad philosophy. He had to deal with them. He could convert them, but we are not so strong. श्री चैतन्य महाप्रभुले त्यो उहाँहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्नुभयो हुन सक्छ हामीहरु त्यति शक्तिशाली नहुन सक्छौं त्यसकारणले In another part of Caitanya Charitamrita, Lord Chaitanya was listening to Sarvabhauma Bhattacharya in Jagannath Puri. For 7 days, he listened to the Shankaracharya's interpretation of Vedanta Sutra. For 7 days, and he didn't say anything. And then Sarvabhauma Bhattacharya said, you haven't said anything, and you don't understand what I'm saying? He said, no, I don't understand what you're saying, but I know what Vedanta Sutra means. I can tell you. So then when Lord Chaitanya could speak, then he converted Sarvabhauma Bhattacharya. We shouldn't think we're so powerful
as Lord Chaitanya to be able to convert these hardened cases of Mayavad impersonalism, like the Buddhists and the impersonalists. But we have our way to do it, which is safe, and that is Harinam Sankirtan, Prasadam, festivals, Rath Yatra. These will attract them, the impersonalists. We don't want to sit and talk philosophy for days and hours with them. So therefore, Prabhupada has just given a little hint in his purport of what these Yogendra Sadananda Yogendra, he's given us a little idea of what their philosophy is. It's very heavy, you see. But we have our weapon is the holy name, dancing, chanting, and feasting. This will defeat them. And it's working all over the world. चैतन्य चरितामृतकै अर्को भागमा त्यहाँ चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुले जगन्नाथपुरीमा सार्वभौम भट्टाचार्यसँग चाहिँ 7 दिनसम्म बसेर सुन्नुहुन्छ। सार्वभौम भट्टाचार्यले शंकराचार्यको दर्शन अनुसार वेदान्त सूत्रको व्याख्या 7 दिनसम्म गर्नुहुन्छ, तर चैतन्य महाप्रभु केही पनि बोल्नुहुन्न। अनि त्यसपछि सार्वभौम भट्टाचार्यले चैतन्य महाप्रभुलाई सोध्नुहुन्छ, तिमीले बुझेनौ मेरो कुरा, किन तिमी बोल्दैनौ? त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले त्यहाँ भन्नुभएको छ सार्वभौम भट्टाचार्यलाई कि मैले नबुझेको होइन तपाईको कुरा, तर मैले बुझेको वेदान्त सूत्र यस्तो छ, सुन्ने हो भनेर। अनि त्यसपछि उहाँले वेदान्त सूत्रको व्याख्या जब गर्नुभयो सार्वभौम भट्टाचार्यलाई, त्यसपछि उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुनुभयो र वैष्णव दर्शनलाई स्वीकार गर्नुभयो। तर हामी चैतन्य महाप्रभु जस्तो शक्तिशाली छैनौं, नहुन सक्छौं। तर अब हामीसँग अर्कै उपाय छन्, हरिनाम संकीर्तन छ, प्रसादम छ, इत्यादि छ। हामीहरुसँग त्यो समय पनि छैन उहाँहरुसँग बसेर घण्टौं घण्टा सुन्ने, छलफल गर्ने इत्यादि गर्ने, र हामीले आफूलाई चैतन्य महाप्रभु जस्तो त्यस्तो शक्तिशाली पनि ठान्नु हुँदैन। र त्यसकारणले चाहिँ हामीहरुले अर्को तरिकाले गर्नुपर्छ। यहाँ शिल प्रभुपादले जुन चाहिँ यो तात्पर्यमा विभिन्न ठाउँमा मायावादीहरुको यो कुरा जुन लेख्नु भएको छ, एकदम स्पष्टसँग दरो झापड छ, हैन? यहाँ योगेन्द्र सदानन्द योगेन्द्रको जुन विषयमा प्रभुपादले लेख्नु भयो, यो लेख्नुभएको कुरा एकदम स्पष्ट ठाडो झापड छ। यो चाहिँ हामीलाई थोरै होशियार बनाउनको लागि प्रभुपादले लेख्नु भएको हो। तर हामीसँग हाम्रै तरिका छ, त्यसबाट हामीले प्रयास गर्नु। Yogendra Bandhana is a top book distributor in Nepal. Yogendra Bandhana. He is there, maybe he is hearing us, no? Translate. योगेन्द्र बन्धन प्रभु नेपालमा चाहिँ यो एकदम सर्वोच्च सबभन्दा धेरै पुस्तक वितरण गर्ने भक्त हुनुहुन्छ। And he knows best way to deal with these characters is to get them somehow or other to take the books and read them. And Prabhupada is powerful enough to change their hearts. We are not so powerful. We should be humble. We don't go and challenge, go to the Jharkhand forest and try and get the tigers to chant Hare Krishna, like Lord Chaitanya. We have to know our position. But if we give them Prabhupada's books, give them the holy name, this can turn their minds, turn their hearts. योगेन्द्र बन्धन प्रभु जो सबभन्दा धेरै पुस्तक वितरण गर्ने भक्त हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँलाई थाहा छ यस्ता किसिमका मान्छेहरुसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर। र उहाँले कसरी पुस्तक दिनुभएको, उहाँहरुको हृदय जितेर, हैन? अनि उहाँलाई भगवानको नाम सुनाउनु भएको छ, नाम दिनुभएको छ, प्रसाद दिनुभएको छ, पुस्तक दिनुभएको छ। त्यसरी उहाँहरुलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ, उहाँहरु आकर्षित हुनुभएको छ। र हामी चाहिँ यो प्रयास गर्नु हुँदैन, हामीहरुको आफ्नो स्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। हामी त्यहाँ छलफल गर्न, यो वार्तालाप वाद विवाद गर्न लाग्नु हुँदैन। जसरी झारखण्डको जंगलमा गएर हामीले बाघ सिंह भालु इत्यादिलाई नचाउन चाहदैनौं, त्यसरी चाहिँ हामी पनि यो त्यो प्रयास गर्नु हुँदैन। यसका लागि हामीहरुको अर्कै तरिका जुन हामीलाई दिएको छ र जसले काम गरिरहेछ त्यही गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै मायावादीहरु परिवर्तन भएर प्रभुपादको शरणमा आएको छन्, यो त विजयको कुरा हो नि। So there was one question last time, Maharaj. This Rupa Sanatana Prabhu was wanting to ask in previous session, but he couldn't ask. So maybe he will ask directly. Otherwise, I will say on his behalf. So Rupa Sanatana Prabhu. Rupa Sanatana Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. ल भन्नुस् प्रश्न। नेपालीमा भन्छ है प्रभुजी, सुन्नु है। हस् त प्रभुजी, जसरी हामीहरु भगवानलाई भोग लगाउँछु नि, भोग लगाउँदाखेरि
गुरु महाराजलाई मात्र प्रे गरेर भगवानलाई मतलब लगाइदिनुहोस् कि भगवानले पनि स्वीकार गर्नलाई हामी मतलब प्रे गर्नुपर्छ भगवान। So his question is, while offering bhoga to the Lord, is it okay if only we pray to Guru Maharaj and then it will be accepted by Lord? No need to particularly pray for Lord to accept these bhogas, or we should offer prayer to the Lord as well. His question is. Well, there's a process which we follow of prayers, where there's a sequence of prayers we offer to do proper offering. But even in these prayers, the ingredient is bhakti or love. But we have to, please Lord, please take this. I'm very insignificant, but you are giving me everything, but I'm just offering back to you. So the main ingredient is bhakti. But still there are prayers which you can learn, beginning with the spiritual master, and then Lord Caitanya, and then Krishna. And Sanatan, Rup Sanatan will teach you those prayers if you want. But the main ingredient is love. How's it go? Patram puspam phalam tayam yome bhaktya prayasati. The main ingredient is love. यो भोग लगाउने प्रक्रिया चाहिँ छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न स्तरका प्रार्थनाहरू छन्। त्यहाँ गुरुको प्रार्थना छ, मतलब प्रभुपादको, अनि त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुको, त्यसपछि भगवानको प्रार्थना छ। यो प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर मुख्य कुरा के हो त भन्दा प्रेम हो। त भगवानले भगवत गीतामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम भनेर भन्नुभएको छ। त प्रेमपूर्वक हामीले भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ, त्यो भाव चाहिँ मुख्य भाव हो। प्रक्रिया छ अवश्य पनि। त अब यो श्लोकहरू तपाईलाई चाहियो, जान्न मन लाग्यो भने रूप सनातन प्रभुले तपाईलाई भन्न सक्नुहुन्छ के श्लोक छन् भनेर, तर मुख्य कुरा चाहिँ भाव हो। It's like you all know the story of Vidura's wife who's offering banana skins to Krishna instead of the banana. And Krishna was eating the banana skins because she was offering with so much love. So that's the main thing. तपाईलाई थाहा छ, जस्तै विदुरको कथा, विदुरको श्रीमतीले चाहिँ तपाईको केराको बोक्रा खुवाइराख्नु भयो त्यो कृष्णलाई यो प्रेममा। अब त्यहाँ चाहिँ नियम थिएन र कृष्णले त्यो स्वीकार गरिराख्नु भएको थियो। That doesn't mean we can go and give a plate of banana skins to Krishna. तर यसको अर्थ यो होइन कि फेरि हामीले चाहिँ केराको बोक्रा लगाएर कृष्णलाई भोग लगाउने। We cannot imitate Vidura's wife. हामीले चाहिँ विदुरको श्रीमतीको अनुकरण गर्न मिल्दैन। So in the beginning stage, we can just bow down and say Hare Krishna with love and devotion. But if you want to learn more, you learn the prayers and say those and ring the bell, bow down, put the tulsi leaf, and you know there's a procedure. We can learn more and more about the procedure. But the main ingredient is bhakti. Krishna is not obliged. Krishna is not obliged to take, even if we make the best rasguls, the best sweet rice, or we spend thousands of dollars on the offering. Krishna won't take unless it's offered with love. यदि सुरुवातमा तपाईले यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ, भोग लगाउन चाहनुहुन्छ भने केवल दण्डवत प्रणाम गरेर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भनेर पनि मात्रै तपाईले भगवानलाई भोग लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अझ जान्न चाहनुहुन्छ अझ अगाडि भन्देखि त्यहाँ प्रक्रिया छ र त्यहाँ कसरी गर्ने, तुलसी राखेर अनि विभिन्न प्रार्थनाहरू छन्, त्यो प्रार्थना गरेर कसरी भोग लगाउने भन्ने पनि छ। त यो तपाईलाई सिक्न मन लाग्यो भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर मुख्य चाहिँ यहाँको यो सार कुरा भनेको चाहिँ यहाँको भोग लगाउने कुरा। तपाईले हजारौं सयौं किसिमका परिकारहरू बनाउनु होला, खीर बनाउनु होला, पकौडा यो त्यो इत्यादि धेरै होला। तर यदि प्रेम छैन भने कृष्णले त्यो तपाईले बनाएको कुरा स्वीकार गर्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्न। त्यो मुख्य कुरा, मुख्य सार कुरा के हो त भन्दा प्रेम हो। त त्यो प्रेम नभएसम्म भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। But in the beginning, we may not have any prem, we may not have bhakti. But by the order of
the Guru and we follow the system, then we depend on our spiritual master's bhakti. So that's why we say the offering prayers, Namo Vishnu Padaya Namaste Saraswati Shri Krishna Chaitanya, because in Mayapur everything is offered to the deity of Prabhupada. We don't offer direct to Krishna and the Ashta-shaktis. All the offerings are offered to the deity of Prabhupada. And these prayers are said, the simple prayers, Namo Namaste, Shri Krishna Chaitanya, Namo Mahabharanyaya 3 times, Namo Brahmanya Devaya 3 times. Those same prayers are said in Mayapur, ISKCON headquarters, and we offer to Prabhupada. And because Prabhupada is the one, the spiritual master is the one that's offering to Krishna, up the disciplic succession to Krishna. He's offering to his Guru Maharaj. His Guru Maharaj is offering to his Guru Maharaj. And this way it goes up to Krishna instantly, like, electric current. I couldn't hear in Mayapur. After in Mayapur, what you said, I couldn't hear. My internet gone. I said everything is offered to the deity of Prabhupada on the altar. Mm-hmm. All the offerings, they're not offered direct to Krishna and to Radharani. They're offered to the small deity of Prabhupada. And the prayers are the simple prayers which we learn. Namo Om Namaste Shri Krishna Chaitanya, Namo Mahabharanyaya, and Namo Brahmanya Devaya Go Brahma. These are the main prayers. They're offered in Mayapur and they're offered to Prabhupada because it's Prabhupada who accepts. It's the Guru who accepts the offering and then he in turn offers to his Guru Maharaj, up to Krishna. ओके महाराज सो सुरुवातमा हामीसँग प्रेम नहुन सक्छ त्यसकारण हामीले गुरुको भक्तिमा हामीहरू निर्भर हुन्छौं त्यसकारणले हामीले नमो विष्णु पादाय नमस्ते सरस्वती देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द इत्यादि अब यी हामीहरूको मन्त्रहरूमा हामी भर पर्छौं र त्यो गुरु जस्तै मायापुरमा पनि हामीले हेर्यौं भने भगवानलाई भन्दा त्यहाँ प्रभुपादको अगाडि सबै चीजहरू राखेर भोग लगाइन्छ र अब त्यहाँ अवश्य पनि ती प्रार्थना मन्त्रहरू छन् प्रभुपाद प्रणाम मन्त्र नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मणाय इत्यादि त यो गुरु मार्फत प्रभुपाद मार्फत यो माथि परम्परामा अगाडि बढ्दै जान्छ उहाँले अर्पण गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँको गुरुलाई अर्पण गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँको गुरुलाई अर्पण गर्नुहुन्छ यो एउटा यो चेन बन्छ एउटा अनि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ. This is the system of which we learn from Archana Pradeep. The system of deity worship is for us. We are sadhakas. We're learning how to love Krishna, so we follow this system. Even if we have love of Krishna, we still follow the system. यो चाहिँ यो अर्चना प्रदीप अर्थात् यो विग्रह सेवा पद्धतिबाट चाहिँ हामीले सिकेको कुरा हो यो र हामीहरू साधक हौं त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो आधिकारिक प्रक्रिया जे हामीलाई सिकाएको छ त्यही कुरा पालन गर्छौं हामीसँग प्रेम विकास भइसकेको भए पनि हामीले त्यो पालन गर्छौं र यो चाहिँ यसरी नै जान्छ. So there is one more nice question. Go on. राम्रो प्रश्न. So how we are for time? संकीर्तन से आप नीलाचल प्रभु. Do we have any time? We are for time. We are for time. नीलाचल प्रभु. संकीर्तन is not. They've all gone to sleep. They're sleeping now. One more question you can take, he says. Okay, thank you. So Dharmabir Prabhu wrote here that if there is any messages, questions, any ladies' questions. I have one, please. Yes, who is that, please? Hamsini Davidasi. Oh, Haribol, Hamsini. Hare Krishna. From Wales, England. Yeah. Oh, not Wales. What's your village? What's your village? Clanson Mackay. Okay. What's your question, please?
when you're explaining it to me, I began to get a little worried that if I tried to get my head round it all, I might become very confused and forget my own philosophy. How do we protect ourselves against that? What, the Mayavadi? Yes, because it seemed, I struggled to make sense of our own, if you see what I mean. And I worried myself a little bit about trying to understand their philosophy. That's why. उहाँले प्रश्न गर्नुभयो कसरी हामीले आफैलाई सुरक्षित राख्ने मायावादी दर्शनबाट हामी कसरी हाम्रो दर्शन कसरी बुझ्ने त्यो चाहिँ मैले फेरि अझ तलङ्ग पार्न चाहे मैले अलि बुझिन So she's honest Mataji, very honest. She's feeling threatened just by hearing Prabhupada's explanation. She's feeling, confused. Just see. इमानदार भावले उहाँले भन्नुभयो कि प्रभुपादको यो व्याख्या सुनिसकेपछि मतलब यहाँ यो शंका भयो अथवा भ्रम भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ Well, that's why I'm explaining it personally and reading Prabhupada's purports and explaining so you can be protected, from your doubts. If you have any doubts, then you can bring them up. So confusion is there, but over the next, we'll explain more in the purport. Prabhupada will explain more, and I hope I can convince you more and more. त्यसकारण मैले यो प्रभुपादको तात्पर्य पढेर तपाईहरुलाई सुनाइराखेको हो र प्रभुपादले अझ धेरै लेख्नुहुन्छ अझ अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि तपाईले अझ बुझ्दै जानुहुन्छ It's a very dangerous philosophy, actually. यो अत्यन्त खतरनाक दर्शन छ मायावाद दर्शन And most of us, before we came to Hare Krishna, we were all Mayavadis. वास्तवमा हामीहरु हरे कृष्णमा आउनु भन्दा पहिला त सबै मायावादी थियौं Most people who take drugs, for instance, ganja or even alcohol, they have this impersonal idea of God. जसले यो गाँजा यो अल्कोहल इत्यादि लिने गर्नेहरु प्राय जस्तो मान्छेहरुको यो चाहिँ परम सत्य निराकार छ भन्ने विचारधारा हुन्छ We just want to enjoy. We see ourselves as the enjoyer. But bhakti means we have to learn to see Krishna as the enjoyer. And we are his servant. So it's a big transformation which can happen by chanting Hare Krishna and serving the spiritual master, taking prasad. So it's a gradual process. We may have some confusion, but if we go on with the process, the confusion will go. यो चाहिँ भ्रम समाधान हुन्छ यदि हामीले चाहिँ यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप्यौं प्रसाद लियौं र भगवानको सेवा गर्दै गयौं भने र यो भक्ति गर्ने भनेको चाहिँ हामीहरु सेवक बन्ने हो भगवानको यो धारणा हो तर जसले चाहिँ यो संसारमा भोग गर्न चाहन्छन् रमाइलो गर्न चाहन्छन् यो मदिरा इत्यादिमा लागेर र त्यो बेलामा उनीहरुले आफुलाई भक्त ठान्छन् तर आफुलाई भक्त ठान्ने विचारधाराबाट आफू भक्त अर्थात सेवक बन्ने विचारधारा यो ठूलो रूपान्तरण हो वास्तवमा One time a girl in the program, she asked Prabhupada. एउटा धेरै समय पहिला एउटा कार्यक्रममा who asked Prabhupada when I chant Hare Krishna, I see this light coming from between my eyes. It's a mystical light I see coming from my eyes when I chant Hare Krishna. मैले हरे कृष्ण जप्ने बेलामा चाहिँ एउटा मेरो आँखा नेरबाट चाहिँ एकदम अचम्म लाग्दो तेज आउँछ अर्थात प्रकाश आउँछ भनेर भन्यो प्रश्न गरियो के हो यो Everyone was wondering what Prabhupada would say. प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ who had asked this question Maharaj? One girl at a program in America, she said, when I chant Hare Krishna, I see this light coming from my third eye. I see this light coming. त्यो यो प्रश्न मेरो आँखाबाट जब हरे कृष्ण महामन्त्र जपे भने मेरो आँखाबाट चाहिँ यस्तो उज्यालो आउँछ एउटा लाइट आउँछ भनेर एकजना केटीले चाहिँ प्रभुपादलाई अमेरिकामा प्रश्न गरेकी थिइन् अनि अब त्यसपछि उनीहरु हेरिरहेका थिए प्रभुपादले के जवाफ दिनुहुन्छ भने And everybody was thinking, now what's Prabhupada going to say in the answer?
प्रभु सबैजनाले सोचिराखेको थियो प्रभुपादले के उत्तर दिनुहुन्छ होला भनेर। Prabhupada said, don't worry, keep chanting, it will go away. प्रभुपादले भन्नुभयो चिन्ता नगर्नु जप गरिराख्नुस् यो लाइट जान्छ। Nobody laughed. त्यसपछि कोही they all are muted. We're not after mystic powers. We're after becoming servant of Krishna. हामीहरू यो विभिन्न योग सिद्धिका पछाडि छैनौं, हामीहरू केवल कृष्णको सेवा गर्न चाहन्छौं। Because that way we'll be satisfied, fully satisfied. त्यसरी चाहिँ हामीहरू पनि सन्तुष्ट, भगवान पनि पूर्ण रूपले सन्तुष्ट। That's our natural swarup. We are servants of Krishna. So when we are serving Krishna with love, then we'll be fully happy. हामीहरूको वास्तविक स्वरूप भनेकै कृष्णको सेवा गर्ने हो, कृष्णको सेवक हो, र हामीले त्यो गर्यौं भने हामीहरू पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुन्छौं। So don't worry, Hamsini. Please keep listening to the kirtans and take your prasadam, and we become fine and we become more and more convinced. चिन्ता नगर्नुहोस्, अब कीर्तन सुन्नुहोस्, प्रसादम लिनुहोस्। This is called anatanivriti. We're getting free from our doubts and our attachments as we chant Hare Krishna. So there may be some confusion, but you've opened it up. You admitted it. This is very nice. त्यसपछि हामी विश्वस्त हुँदै जान्छौं। यो अनर्थ निवृत्तिको स्थिति हुन सक्छ, अनि हामीहरू जब जप गर्दै प्रसाद लिँदै इत्यादि गर्दै जाँदाखेरि यो बिस्तारै बिस्तारै समाधान भएर जान्छ। राम्रो कुरा, तपाईले यो कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो, यो चाहिँ राम्रो। But in the military, if you're fighting a war, there's a saying, you should not underestimate the enemy. You should know your enemy and his power, his weapons. So we should know something about the philosophy of the Mayavadis and the Buddhists, so that we can defend ourselves, and if necessary, if we're strong enough, we can defeat them. यो सैन्य मामलामा अर्थात् यो आर्मीहरुको समूहमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ एउटा सिद्धान्त हुन्छ कि हामीले कहिले पनि शत्रुलाई चाहिँ कमजोर ठान्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामीहरुको प्रचारको अभियानमा हामीहरुले चाहिँ आफूलाई उनीहरुको बारेमा बौद्ध दर्शन अथवा अर्को मायावाद दर्शन यी दर्शनलाई राम्रोसँग बुझ्यौं भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्छौं, अब मौका परेको खण्डमा उहाँहरुलाई जित्न पनि सक्छौं। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्छ यो। So thank you very much for listening. सुन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई। I look forward to seeing you day after tomorrow. अब म तपाईहरुलाई पर्सि देख्न पाउँदा अत्यन्त खुसी हुन्छु। And I hope I will have found my letter by then. I don't know where it went. म आशा गर्छु कि मेरो त्यो जुन डकुमेन्ट थियो त्यो मैले पर्सिसम्म भेट्छु होला, पाउँछु होला। Should I restart my computer? May I find it that way? Nilachal Prabhu, भनिदिनु पर्यो। Nilachal is expert on all these things. Nilachal Prabhu is. Get somebody who's very, very expert at computer to it, because I was documents for a long, long time, and my brother or somebody found them. Neelachal, any suggestions, Neelachal? The file be discovered? यो कम्प्युटर स्टार्ट गर्न त्यो भेट्न सकिन्छ होला? Oh, it's a bad idea. Nilachal Prabhu saying we'll talk personally. Okay. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Namah.